Al bunker es esencia cada vez más pequeño, pero la atmósfera entre Elena y Dante se había transformado. Ya no era solo miedo, era una curiosidad punzante que quemaba más que cualquier herida. Elena terminó de vender al brazo de Dante, pero no así Alejo. Sus dedos rozaron involuntariamente al borde de uno de sus tatuajes, una serie de coordenadas entrelazadas con una rosa negra. ¿Qué significa esto? Preguntó ella, su voz apenas un susurro en la penumbra. Dante guardó silencio por un largo momento, observando cómo la luz de las lámparas de emergencia bailaba en los ojos esmeralda de Elena. La proximidad era tal que podía sentir el latido errático del corazón de ella. Es el lugar donde todo empezó, respondió él, su voz cargada de una melancolía que Elena no creía posible en un hombre como él. Y el lugar donde casi te pierdo la primera vez. Elena frunció el seno confundida. La primera vez? Dante nos conocemos hace 2 años en esa gala. Nunca antes habíamos. Eso es lo que tu padre te hizo creer. La interrumpió él, poniéndose en pie con una agilidad que la obligó a retroceder. Elena, ¿alguna vez te preguntas por qué no tienes recuerdos claros de antes de tus 7 años? ¿Por qué todas tus fotos de infancia parecen empezar de repente en una ciudad nueva? El estómago de Elena se hundió. Siempre le habían dicho que un accidente de coche le había causado un trauma leve y amnesia retrograda. Su padre siempre evitaba el tema, diciendo que era mejor mirar hacia el futuro. Dante caminó hacia una calle de seguridad empedrada en la pared. Marcó un código rápido y extrayó un sobre amor lento. Lo dejó sobre la mesa frente a ella. Abrelo. Con manos temblorosas Elena rascó el sobre. Dentro había una fotografía vieja, desgastada por los sports. En ella, una mujer hermosa, claramente su madre, sonría a la cámara mientras sostenía a una niña pequeña de unos 6 años. Al lado de ellas, un hombre joven, de mirada intensa pero protectora, las rodeaba con el brazo. Elena sintió que el mundo daba vueltas. El hombre de la foto no era su padre Thomas Miller. Era un hombre que guardaba un parecido asombroso con Dante. Ese es mi hermano mayor Julian, dijo Dante y su voz se quebró ligeramente. Y la mujer es tu madre. Ellos estaban enamorados. Tu madre no murió en un accidente, Elena. El hijo de tu padre Thomas, porque ella estaba involucrado con las familias más oscuras de la costa. Ella buscó protección en los Spain. No. Eso es mentira. Mi padre es un hombre de negocios no un. Elena no pudo terminar la frase. Los países empezaban a encajar con una crueldad insoportable. Tu padre no te vendió para pagar deudas de juego, Elena, continuó Dante acercándose hasta que sus sombras se fundieron en la pared. Te vendió, a mí porque mi tío y los rusos descubrieron que tú eres la única heredera de una cuenta en Suiza que contiene las pruebas de 30 años de lavado de dinero de todas las familias de la ciudad. Tu padre te usó como un escudo humano. Sabía que así me obligaba a casarme contigo para proteger Ruth. Yo pondría a todo mi ejército entre tú y los que quieren esa información. Elena dejó caer la foto, sus piernas falando. Dante la atrapó antes de que tocara el suelo, sosteniéndola contra su pecho. Ella comenzó a temblar violentamente, no por miedo a Dante, sino por la magnitud de la traición de la única persona en la que había confiado toda su vida. Me usó, celoso ella contra la camisa de Dante. Todo este tiempo mi vida entera ha sido una mentira diseñada por él. Tú no eres su hija Elena. Eres su paliza de seguro. Susurró Dante, rodeándola con sus brazos en un abrazo que, por primera vez, se sintió como un verdadero refugio. Pero lo que él no calculó es que yo no acepto el trato por el dinero y por las pruebas. Except porque le prometí a mi hermano antes de que lo asesinaran por intentar salvar a ti y a tu madre, que algún día te encontraría y daría la vida que ellos quisieran para ti. Elena levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas.
La revelación no solo había destruido su pasado, había cambiado por completo el hombre que tenía delante. Dante no era su captor, era su guardián desde las sombras. Un hombre que había cargado con el peso de una promesa sangrienta durante casi 2 décadas. En ese momento de vulnerabilidad total, el odio que Elena sentia se evaporó, dejando en su lugar una conexión cruda y eléctrica. La traición de su padre la había dejado sin nada, pero en los ojos de Dante, encontró una verdad que la quemaba por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Preguntó ella, su voz quebrada. Porque necesitaba que me odiaras lo suficiente como para no hacer preguntas mientras te ponía a salvo. Confesó él, su mano acariciando su mejilla. Pero ahora el secreto está fuera. Y mi tío no se detendrá ante nada para obtener lo que cree que tienes. Y no es solo un matrimonio por contrato, Elena. Es una guerra por tu libertad. Antes de que Elena pudiera procesar más, una alarma ensordecedora resonó en el búnker. La pantalla de seguridad mostró a Silas luchando en la entrada del nivel inferior. El enemigo ya no estaba afuera. Estaban dentro y la traición de Thomas Miller era solo la punta del iceberg. Esto ha cambiado todo. Elena no es quien crea ser y su padre es el verdadero villano de esta historia. ¿Cómo creen que reaccionará Elena ahora que sabe que su vida entera fue un engaño? ¿Podrá confiar plenamente en Dante? Díganme en los comentarios que harían ustedes en el lugar de Elena. Me muero por saber sus opinions. Y por favor, si este giro los dejó en shock, no olviden suscribirse y compartir este video. Su apoyo nos permite seguir creando estas narrativas complejas y llenas de pasión. Suscribid ahora para no perder el momento más oscuro que está por venir. Al estruendo de la explosión en la puerta de seguridad del búnker lanzó a Elena y Dante contra la pared opuesta. El humo denso y el olor a azufre llenaron el aire en segundos. Antes de que Elena pudiera recuperar el aliento, Dante ya estaba sobre sus pies, desenfundando un arma con una velocidad mecánica. Su rostro, que momentos antes había mostrado una vulnerabilidad casi humana, se había transformado nuevamente en la máscara de piedra del Jefe de la Mafia. Elena, detrás de la columna ahora. Rugió Dante. Pero el ataque no venía solo del exterior. Una de las cámaras de seguridad internas mostró una imagen que paralizó el corazón de Elena. Silas Bourne, el hombre de confianza de Dante, estaba escoltando a un grupo de mercenarios a través de los puntos ciegos del búnker. La traición no solo venía de la familia de ella, sino también de la de él. Dante y Silas, gritó ella, señalando los monitors. Dante solo tuvo tiempo de maldecir antes de que una ráfaga de disparos destrozara la consola de seguridad. En medio del caos, la puerta se abrió y Silas entró, pero no estaba solo. Detrás de él caminaba Thomas Miller, el padre de Elena, con una expresión de triunfo que le revolvió el estómago. Se acabó Dante, dijo Silas apuntando directamente al pecho de su Jefe. Tu tío pega mejor, y Thomas aquí present nos ha dado la lave maestra para las cuentas en Suiza. Solo necesitamos a la chica para el escaneo biométrico. Padre, ¿cómo puedes hacerme esto? Elena salió de su escondite, temblando, pero con una furia que superaba su miedo. No seas ingenua, Elena, respondió Thomas con una frialdad quirúrgica. Nunca fuiste más que un medio para un fin. Tu madre fue una traidora que se acostó con un criminal, y tú eres el último obstáculo para que yo pueda recuperar mi imperio. Entreganos el acceso y quizás te deje vivir en una celda de oro en algún lugar lejano. Dante se movió con una intención letal, pero 3 mercenarios lo apuntaron a la cabeza simultáneamente. Si la tocas quemo la ciudad entera contigo adentro, amenazó Dante. Su voz era un granido bajo que hizo que incluso los mercenarios vacilaran. No estás en posición de amenazar muchacho, dijo Silas, golpeando a Dante con la culata de su arma. Elena gritó mientras veía a Dante caer de rodillas, la sangre brotando de su frente.
En ese momento la desesperación la invadió. Su padre la agarró bruscamente del brazo, arrastrándola lejos del hombre que había prometido protegerla. Dante, gritó ella, estirando la mano hacia él. Levantela, ordenó Silas. Nos ocuparemos de vain aquí mismo. El tío de Dante quiere que su muerte sea lenta, pero no tenemos tiempo. Elena fue arrastrada hacia un ascensor de carga, viendo por última vez a Dante rodeado de hombres armados, superado en número y herido. La separación fue como un desgarro físico. En la mirada de Dante, mientras se cerraban las puertas, Elena no vio derrota, sino una agonía silenciosa. Él había fallado en la única promesa que le importaba, y ella estaba siendo entregada al hombre que la había usado como carnada toda su vida. Minutos después, Elena se encontraba en la parte trasera de una camioneta en movimiento, con las manos atadas y su padre sentado frente a ella, revisando una tableta electrónica como si ella fuera simplemente un problema logístico que resolver. Al volver por mí, dijo Elena, con una voz cargada de una convicción que no sabía que poseía. Dante vain está muerto o muriendo Elena. Acepta tu realidad. Eres una Miller, y hoy vas a devolverla esta familia todo lo que nos has costado, sentenció Thomas sin mirarla. Elena cerró los ojos, sintiendo el vacío de la soledad y la amargura de la traición. Había descubierto el amor y la verdad solo para que si los arrebataran en un instante de violencia. En la oscuridad de la camioneta, el mundo parecía haber terminado. No había salida, no había aliados, y el hombre que conocía su alma estaba, muy probablemente, exhalando su último aliento en un búnker de concreto. La camioneta avanzaba a toda velocidad hacia el puerto privado de la ciudad, un lugar donde la ley no se atrevía a entrar. Elena, con las muñecas ardiendo por las cuerdas y el corazón hecho pedazos, observaba a su padre. Thomas Miller estaba obsesionado con la tableta, murmurando sobre códigos de acceso y transferencias internacionales. Para él, Elena ya no era una persona, sino una lave biométrica que estaba a punto de usar. Pero Thomas cometió un error fatal. Subestimó la sangre que corría por las venas de Elena. Ella no era solo una Miller. Era la hija de una mujer que tuvo el valor de huir de un imperio criminal y la protegida de un hombre que le había enseñado, aunque fuera por pocas horas, que la lealtad es más fuerte que el miedo. ¿Crees que esto te dará el poder que perdiste, padre? Preguntó Elena, su voz sonando extrañamente tranquila, gelada. Dante me dijo que el imperio de los vain no se construyó con dinero, sino con secretos. Y tú acabas de entregar el tuyo a Silas. ¿De verdad crees que él te dejará vivir una vez que tenga los códigos? Thomas levantó la vista, una sombra de duda cruzando sus ojos. Antes de que pudiera responder, una explosión ensordecedora sacudió la carretera. Un todoterreno negro embistó lateralmente a la camioneta, obligándola a derrapar y estrellarse contra una barrera de contención. El impacto dejó a Thomas aturdido. Elena, aprovechando el caos y el hecho de que la puerta trasera se había desencajado, se lanzó hacia afuera, rodando por el pavimento húmedo. El dolor punzante en su hombro no era nada comparado con la adrenalina que le recorría el cuerpo. Desde las sombras de la noche, una figura emergió entre el humo y los faros rotos. No era un mercenario de Silas. Era Dante vain. Estaba cubierto de polvo, con la camisa desgarrada y una venda improvisada en la frente empapada en sangre, pero se movía con la precisión de un depredador que ha regresado del abismo. Detrás de él un pequeño grupo de hombres que le seguían siendo fieles, aquellos que Silas no pudo corromper, neutralizaron rápidamente a los guardias de la camioneta. Dante legó hasta Elena en tres zancadas. Con un movimiento rápido de su cuchillo táctico, cortó las ataduras de sus muñecas. Sus ojos se encontraron, y en ese segundo, el mundo entero se detuvo. No hubo palabras de reproche,
solo un reconocimiento mutuo de supervivencia. Te dije que no dejaría que te tocaran, susurró Dante, su voz ronca por el esfuerzo y el humo. Sabía que vendrías, respondió ella, aferrándose a sus brazos con una fuerza renovada. Silas cree que tiene el control, pero cometió el error de dejarme vivo. Dijo Dante ayudándola a levantarse. Tenemos menos de una hora antes de que intenten activar la secuencia de transferencia en el muelle 9. Si logran ese dinero financiarán un golpe de estado en toda la organización y no habrá lugar en el mundo donde podemos escondernos. Elena miró hacia la camioneta, donde su padre intentaba salir de entre los escombros. Sintió una punzada de tristeza, pero la determinación la superó. Ya no era la niña asustada que fue vendida. Era una mujer que comprendía el peso de su pasado. Dante no solo quieren el dinero. Quieren borrar el legado de tu hermano y de mi madre. Dijo Elena, con los ojos brillando con una resolución feroz. Sé cómo detener la transferencia. Mi madre me dijo algo más que un collar de jade. Me dijo una frase que siempre me repetía como una canción de cuna. Son las coordenadas que tienes tatuadas pero invertidas. Y es la clave de anulación. En ese momento, Dante se detuvo y, como si pudiera sentir su mirada, levantó la vista hacia su ventana. A pesar de la distancia, Elena sintió el impacto de sus ojos. No había triunfo en su expresión. Había algo más. Una determinación sombría que la hizo retroceder un paso. ¿Qué es lo que este hombre busca realmente de una mujer que afirma odiar todo lo que él representa? Elena se dio cuenta de que para sobrevivir en esta jaula de oro, tendría que aprender las reglas del juego de Dante, y quizás, encontrar el secreto que él guardaba bajo esa armadura de acero y poder. ¿Qué tensión se respira en cada rincón de esta mansión? ¿No les parece que hay algo más profundo moviéndose entre las sombras? Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Elena debería intentar escapar o que debe cuidarse y luchar desde adentro? Déjenme su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías. Y si este relato te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribir al canal y darnos un buen me gusta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo estas historias llenas de emoción y misterio. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene. Esta es la continuación de la historia, donde el conflicto estalla y la tensión entre nuestros protagonistas llega a su punto de ebullición. La cena no era una invitación, era una complacencia. Elena bajó las escaleras de mármol negro con el vestido verde esmeralda fluyendo a su alrededor como una armadura de seda. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral de la mansión. Un recordatorio de que estaba entrando en la guarida de un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Al llegar al gran comedor lo vio. Dante Vane estaba de pie junto a una mesa de cristal, sosteniendo una copa de cristal talado con un líquido amber. No vestía el traje de negocios que ella esperaba, sino una camisa negra con los primeros botones desabrochados y las mangas remangadas, revelando tatuas que trepaban por sus antebrazos como sombras vivas. Su presencia llenaba la habitación, una energía cruda y eléctrica que hacía que el aire vibrara. Ligas tarde Elena, dijo él sin darse la vuelta. Su voz era profunda, un barítono que parecía vibrar en los huesos de ella. No sabía que los artículos comprados tuvieran que cumplir horarios. Respondió ella, con la voz cargada de un sarcasmo que ocultaba el terror que sentía. Dante se giró lentamente. Sus ojos, del color de una tormenta eléctrica, recorrieron a Elena con una intensidad que la hizo sentir desnuda. No era una mirada de deseo vulgar, sino algo mucho más analítico y perturbador. No eres un artículo, dijo él, dando un paso hacia ella. Eres una Miller. Y ahora eres mi esposa. Deberías aprender la diferencia entre ser una propiedad y ser una prioridad. Me has comprado. Estalló ella, perdiendo el control.
Mi padre me vendió para salvar su patética fortuna y tú aceptaste el trato. ¿Qué clase de hombre necesita comprar una mujer para tener una esposa? Tan poca cosa eres que no puedes conseguir alguien sin usar un contrato de deuda? Elena esperaba un grito, una amenaza, tal vez que el la ecra de la habitación. Pero Dante no hizo nada de eso. En lugar de enfurecerse, una sonrisa gelada y carente de humor covó sus labios. Se acercó tanto que ella pudo oler su perfume, sandalo, tabaco y algo peligrosamente metálico. Tu padre no me ofreció este trato, Elena. Yo así lo impuse él. Soltó Dante y el mundo pareció detenerse para ella. Elena parpadeó confundida. ¿De qué estás hablando? El dijo que. Tu padre te mintió. La interrumpió Dante acortando la distancia hasta que ella pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Tu padre vino a mí pidiendo un préstamo para cubrir sus fraudes fiscales. Yo le dije que no me interesaba su dinero, ni sus edificios que eran apetitosos. Le dije que solo había una cosa que me haría limpiar su nombre y proteger su vida de los cobradores de la mafia rusa que ya tienen un precio sobre su cabeza. Dante extendió una mano y, con una delicadeza que la desarmó, rozó un mechón de cabello de la cara de Elena. Ella se quedó paralizada por el contacto. Le dije que te quería ti. Solo a ti. El corazón de Elena dio un vuelco violento. El aire se volvió escaso. Pero, ¿por qué? Ni siquiera nos conocimos. No somos del mismo mundo. Esto no tiene sentido. Esa es la primera mentira que vas a tener que desaprender en esta casa. Susurró Dante, su rostro a escasos centímetros del de ella. Nos conocimos mucho mejor de lo que crees. Why no te casaste conmigo para salvar tu padre, aunque eso es lo que él te hizo creer para sentirse menos cobarde. Estás aquí porque es el único lugar donde estarás segura de lo que viene. Antes de que ella pudiera responder, las puertas del comedor se abrieron de par en par. Entró un hombre de aspecto ruto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Era el Jefe de seguridad Silas Bourne. Su expresión era de urgencia máxima. Señor han cruzado el perímetro, sir. No eran los rusos. Era la gente de tu tío. Saben que ella está aquí. Dante cambió en un segundo. La calma fría se transformó en una intensidad de combate. Agarró a Elena por el brazo, no con crueldad, sino con una firmeza protectora. El juego ha comenzado antes de lo previsto. Le dijo Dante a Elena mientras la arrastraba hacia una salida lateral. Si quieres vivir para saber por qué te elegí, vas a tener que confiar en mí. El aire en la oficina de su padre era irrespirable, cargado con el olor a ceniza fría y el aroma metálico del miedo puro. Elena esperaba una charla sobre balances financieros, quizás una reprimenda sobre su reciente negativa involucrarse más en la empresa, pero lo que escuchó fue una sentencia. La frialdad con la que su padre pronunció aquellas palabras fue como un cuchillo atravesando el cristal de su vida perfecta. Ya está hecho, Elena. Estás comprometida. Con el señor Dante Vane. El nombre resonó en las paredes de roble como un disparo. Dante Vane. El hombre del que todos hablaban en susurros en las galas benéficas. El hombre cuyos negocios se movían en las sombras de la ciudad como una marea negra. Elena sintió que el suelo perdía solidez bajo sus pies. Su padre, un hombre que siempre se había jactado de su integridad, acababa de venderla para salvar un imperio que se desmoronaba bajo el peso de una deuda ilegítima. Sus ojos, antes llenos de una vida vibrante, se nublaron por la traición. No era un matrimonio, era un canje. Ella era la mercancía, el último activo que liquidaba su padre para limpiar sus pecados. Me has vendido. Su voz, apenas un hilo, temblaba con una furia contenida. Como si fuera una pieza de arte como un mueble viejo que ya no te serve? Su padre ni siquiera pudo sostener la mirada. Y en ese gesto cobarde, ella comprendió que el hombre que ella admiraba no existe más. Solo cuidaba un espectro de avaricia.
El destino estaba sellado. La fecha de la unión estaba marcada para apenas 3 días después. Mientras Elena salía de aquella oficina con el corazón martilleando contra sus costillas, una pregunta punzante le taladraba la mente. ¿Por qué Dante Vane, un hombre que no necesita nada de nadie, aceptaría este trato absurdo? ¿Que ganaba al atarse una familia queda en desgracia? Hola a todos. Es un placer saludarlos hoy en este espacio. ¿Desde qué parte del mundo me están viendo? Espero que se encuentren de maravilla. Si aún no te has suscrito al canal, te invito cordialmente que lo hagas ahora mismo. No quieres perderte ni un solo segundo de esta historia que está a punto de desmoronar todo lo que creemos saber sobre el poder y la lealtad. Unid en nuestra comunidad y activa la campanita. Elena subió a su auto, con las manos temblorosas aferradas al volante. No podía huir. Los hombres de Dante ya estaban estacionados afuera, vigilando, esperando. Mientras conducía hacia una incertidumbre que esencia como una condena a muerte. Una duda comenzó a crecer en su pecho, una que amenazaba con cambiar todo lo que ella creía sobre su propia vida. ¿Y su padre no era el único que tenía secretos? ¿Y la razón de este matrimonio era algo mucho más antiguo? Algo que ni siquiera ella lograba recordar? ¿Qué es lo que Dante Vane sabe sobre ella que ni siquiera su propio padre se atreve a confesar? Mientras el vehículo blindado serpenteaba por las colinas que daban a la ciudad, Elena Miller observaba su reflejo en el cristal tintado. Sus 24 años, siempre había creído que su vida era una línea recta hacia el éxito profesional. Se había graduado con honores en arquitectura, sonando con construir estructuras que desafiaron la gravedad, edificios llenos de luz que borran la pesadez del legado de su familia. Su mayor deseo no era el dinero, del cual siempre había tenido de sobra hasta ahora, sino la libertad de no ser la hija de Thomas Miller. Quería dejar una huella propia, una que no estuviera manchada por los negocios turbios que siempre sospechó que su padre mantenía en la periferia de su imperio constructivo. Pero ahora esa línea recta se había quebrado. Su miedo más profundo, aquel que la asaltaba en las noches de insomnio, se había materializado. Ser tratada como un objeto decorativo, una moneda de cambio en un mundo de hombres que solo entienden de poder y conquista. Al llegar a la mansión Vane, la estructura misma la dejó sin aliento, pero de una forma aterradora. No era una villa clásica, sino una fortaleza moderna de hormigón pulido y paneles de vidrio que parecían espejos unidireccionales. Era el tipo de arquitectura que Elena admiraba por su técnica, pero que despreciaba por su falta de calidez. Por aquí, señorita. Dijo una mujer de mediana edad que la esperaba en el vestíbulo. Se presentó como Clara Sullivan, el ama de Laves. Clara no vestía uniforme, sino un traje sastre impecable. Su rostro era una máscara de cortesía profesional, pero Elena creyó detectar un destello de lástima en sus ojos gris. No soy una invitada, Clara. Supongo que ya lo sabe, dijo Elena, tratando de mantener la barbilla en alto a pesar de que sus piernas se sentían como gelatina. El señor Vane ha dado instructions de que se le trate con el máximo respeto, señora Vane, respondió Clara, enfatizando el nuevo apellido que Elena aún no aceptaba. Elena fue conducida a una suite que duplicaba el tamaño de su antiguo apartamento. Todo era de una elegancia minimalista, tonos gris, negros y maderas oscuras. Sobre la cama de seda descansaba un vestido de noche de color verde esmeralda, exactamente del mismo tono que sus ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo sabía el su tala? ¿Cómo sabía que ese color era el único que la hacía sentir poderosa? En ese momento apareció el primer personaje secundario que realmente la inquietó. El abogado personal de Dante, un hombre llamado Julian Thorne. Julian era joven, de mirada afilada y sonrisa cínica. Entró en la habitación sin llamar, sosteniendo una carpeta de cuero. El contrato prematrimonial, señorita Miller, dijo Julian,
dejando los papels sobre un tocador de mármol. El señor Vane es un hombre de detalles. Aquí así especifica que usted tendrá acceso a fondos ilimitados. Su propia oficina de destino y protección las 24 horas. A cambio solo así le pide lealtad absoluta y presencia en los eventos que él determine. Y así me niego a firmar. Desafío Elena. Julian soltó una risa seca. Entonces su padre dormirá en una celda de concreto mañana por la noche. Y usted descubrirá lo que es vivir sin un apellido que la protege de los lobos que esperan afuera. Dante no es el lobo más peligroso de esta ciudad Elena. Él es el que mantiene los demás a raya. La interacción con Julian le reveló a Elena la escala de la red en la que estaba atrapada. No era solo un matrimonio. Era una absorción total de su identidad. Ella deseaba independencia. Pero ahora estaba encadenada al hombre más dependiente de la lealtad que existe. Sin embargo, detrás de su miedo había una chispa de curiosidad que no podía apagar. ¿Por qué Julian la miraba con una mezcla de envidia y advertencia? ¿Por qué la cosa se sentía como si hubiera sido preparada para ella durante meses? ¿Y no solo durante los 3 días desde que se cerró el trato? Elena se acercó a la ventana y miró hacia el jardín interior. Ali, entre las sombras de los árboles, vio a un hombre entrenando solo. No necesitaba que nadie se lo dijera. Sabía que era él. Dante se movía con una gracia letal, golpeando un saco de boxeo con una fuerza que resonaba incluso a través del doble acristalamiento. No parecía un bruto. Parecía un hombre descargando una frustración interna que no podía expresar con palabras. Elena se vio arrastrada a un pasillo oculto justo cuando el sonido de cristales rompiendos y disparos resonaba en el vestíbulo principal. El pánico la invadió, pero al mirar el perfil de Dante, vio algo que no esperaba. No era el miedo de un hombre atacado, sino la determinación de alguien que ha estado esperando este momento durante años. Esto ha salido de control de un momento a otro. ¿Quién es realmente Dante Vane y por qué ha estado planeando esto durante tanto tiempo? Dímelo en los comentarios. ¿Crees que Dante está diciendo la verdad o es solo otra manipulación para tener a Elena bajo su control? Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Historias como esta necesitan de tu apoyo para seguir creciendo. Así que dale clic a ese botón y activa las notifications. ¿Estás listo para descubrir qué secretos esconde el pasado de estos dos? Continuemos. El estruendo de los disparos se filtraba a través de las paredes reforzadas del pasillo oculto, pero dentro de aquel túnel de concreto y luz tenue, el sonido más fuerte era la respiración agitada de Elena. Dante la conducía con una mano firme en su cintura, guiándola a través de un laberinto que ella no sabía que existía bajo la moderna estructura de la mansión. No era una simple salida de emergencia. Era un búnker diseñado para la guerra. Espera, exclamó Elena, deteniéndose en seco y obligándolo a ella frenar. Hay gente muriendo allí fuera. Mi padre todavía estaba en la ciudad. ¿Y es Ivan tras él? Dante se giró. En la penumbra, sus ojos parecían dos brazos de acero. Se acercó a ella, atrapándola entre su cuerpo y la pared de concreto. La urgencia del momento hacía que el espacio entre ellos fuera inexistente. Tu padre está bajo custodia de mis hombres en un lugar seguro. Pero entiende esto, Elena. Los hombres que acaban de entrar en mi casa no vienen por dinero. Vienen por el mensaje que enviaste al casar conmigo. Eres mi mayor activo y mi mayor debilidad ahora mismo. No voy a dejar que te toquen. ¿Tu debilidad? Elena soltó una risa nerviosa, aunque su corazón martillaba contra su pecho. Ni siquiera me conoces, Dante. Deja de actuar como si esto fuera una novela de caballería. Me usaste para prisionar mi padre y ahora estamos en un búnker porque tus enemigos quieren lo que tú compraste. Dante se inclinó más, su rostro a milímetros del de ella. Elena pudo sentir el calor de su aliento y el aroma a peligro que lo rodeaba.
Por un segundo la rabia de ella se mezcló con una atracción eléctrica y inoportuna que la dejó sin aliento. Te conozco mejor de lo que crees, Elena Miller, susurró él, y su voz bajó una octava volviéndose peligrosamente íntima. Sé que odias las mentiras, que te gusta la arquitectura porque las estructuras no mienten, y sé que leves ese color de jade desde los 6 años porque fue lo último que ideó tu madre antes de desaparecer. No te compare, Elena. Te saca un incendio que tu padre provocó hace años y del que tú ni siquiera sabías que eras parte. Elena ese cuento jalada. ¿Cómo sabía lo del color? Era una paisa pequeña, oculta bajo su ropa. Un secreto que ella guardaba como su único vínculo con una madre que apenas recordaba. Antes de que pudiera exigir respuestas, Dante hacía apartó y abrió una pesada puerta de acero que daba una habitación pequeña pero lujosa, escondida en las entrañas de la propiedad. Quédate aquí. Silas y sus hombres están barriendo el perímetro. No salgas por nada del mundo. Las horas siguientes fueron una tortura de silencio y suspecas. Elena caminaba de un lado a otro en la habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Dante. No era la mirada de un criminal común. Había una profundidad de dolor y protección que no encajaba con la imagen de Jefe de la Mafia fría que ella había construido. A mitad de la noche la puerta se abrió. Dante entró con la camisa manchada de sangre y el rostro marcado por el cansancio. Se dejó caer en un sillón de cuero, cerrando los ojos por un momento. Elena, a pesar de su resentimiento, sintió un impulso de acercarse. Vio un corte profundo en su antebrazo. ¿Estás herido? Dijo ella, acercándose con un botiquín que había encontrado en el baño. He tenido peores, respondió él, pero no la detuvo cuando ella comenzó a limpiar la herida. El contacto de sus dedos con la piel de Dante envió una descarga eléctrica a través de Elena. Sus manos temblaban ligeramente mientras aplicaba el antiséptico. Dante la observaba en silencio. Su mirada fija en ella con una intensidad que hacía que el aire en la habitación se volviera pesado y denso. ¿Por qué me proteges así? Preguntó ella en un susurro, sin levantar la vista de su brazo. Podrías haberme entregado. Si yo soy el problema con tu tío. ¿Por qué arriesgar tu imperio por una mujer que te odia? Dante extendió su mano senil y tomó la barbilla de Elena, obligándola a mirarlo. En ese momento la máscara del jefe de la mafia cayó por un segundo, revelando al hombre que había estado observando desde las sombras durante demasiado tiempo. Porque el imperio no significa nada si no tengo a la persona por la que lo construí en primer lugar, dijo él. Y aunque me odies ahora, Elena, pronto entenderás que todo lo que he hecho, incluso este matrimonio forzado ha sido para mantener con vida. Los secretos de tu familia son más oscuros que los míos, y yo soy el único que puede caminar en esa oscuridad por ti. La tensión entre ellos era casi insoportable. Elena quería alejarse, pero su cuerpo no respondía. Había una verdad en sus ojos que la atrapaba y la atraía al mismo tiempo. Estaban rodeados de enemigos, atrapados en un búnker bajo tierra, y sin embargo, el peligro más grande parecía estar justo frente a ella, en la forma de un hombre que afirmaba conocer su alma. La temperatura está subiendo en este búnker. ¿Qué creen que pasará ahora que Elena ha visto la vulnerabilidad de Dante? ¿Es posible que el amor surja en medio de una guerra mafiosa? Cuéntame sus teorías en los comentarios. ¿Creen que Dante es el héroe de esta historia o solo un villano muy convincente? Si te está gustando este viaje emocional, por favor suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando estas historias épicas de amor y peligro. Haz clic en el botón de suscripción y no te pierdas el gran giro que viene en la siguiente parte. Esta es la continuación de la historia. El momento donde las máscaras con y una verdad devastadora cambia el tablero de juego para siempre. Dante la miró con una mezcla de asombro y respeto. La mercancía,
de su padre y había convertido en su aliada más poderosa. La esperanza que parecía una quimera minutos antes, ahora ardía con una luz cegadora. Entonces vamos a terminar con esto, sentenció Dante, entregando un arma ligera a Elena y guiándola hacia el vehículo de escape. Esta noche recuperamos nuestras vidas. El contraataque no era solo una misión de rescate, era el inicio de una justicia largamente postergada. Los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa. Esta es la continuación de la historia. El momento de la verdad donde el destino se decide entre el fuego, el acero y la redención. El muelle 9 era una estructura de sombras y metal que se alzaba contra el cielo negro como un esqueleto gigante. La lluvia había comenzado a caer con una violencia tropical, lavando la sangre de la frente de Dante mientras el y Elena avanzaban entre los contenedores de carga. El sonido de las olas chocando contra los pilares de hormigón era el único coro para la batalla que estaba a punto de estallar. Silas está en la oficina de control, en la parte superior, susurró Dante, señalando una estructura acristalada que dominaba el puerto. Tu padre está con él. Tienen la terminal biométrica lista. Si conectan el escáner a la red global no importa si me tienen físicamente o no. Clonaron los datos y el fondo se dispersar en mil cuentas fantasma. Explicó Elena, revisando el arma que Dante le había dado. No tenía miedo, tenía una misión. Debo llegar la consola principal para introducir la secuencia de anulación de mi madre. Dante asintió su mirada fija en el objetivo. Yo abrir el camino. Silas me quiere mí. Usar eso para distraerlos. Cuando oigas la primera explosión, corre hacia la escalera trasera. El enfrentamiento fue una coreografía de chaos y precision. Dante irrumpió en el nivel inferior como una fuerza de la naturaleza, atrayendo el fuego de los mercenarios de Silas. El sonido de los disparos de su rifle táctico resonaba como truenos secos en la noche. Mientras tanto, Elena moviéndose con una agilidad que sorprendió incluso a los hombres de Dante, trepó por las vigas de soporte, evitando los focos de búsqueda. Cuando Elena llegó a la oficina de control, la escena era dantesca. Silas Bourne tenía a Thomas Miller contra la pared, con una pistola en su garganta. Ya no te necesito, Thomas. Gritaba Silas sobre el ruido de la tormenta. Tengo los datos de la tablita. Solo necesito que tu hija ponga el dedo en este cristal. Y mira quien acaba de llegar para morir. Dante entró por la puerta principal, herido pero imparable. Se detuvo a pocos metros, con su arma apuntando a Silas. Suéltalo, Silas. Esto es entre tú y yo. Siempre lo fue. Dijo Dante, su voz era un pozo de calma gelada en medio del huracán. Tú siempre fuiste demasiado sentimental, Dante. Como tu hermano. Escupió Silas. Él murió por una mujer y tú vas a seguir el mismo camino. En ese momento, Elena saltó desde la pasarela superior, aterrizando sobre la consola principal. Antes de que Silas pudiera reaccionar, ella ya estaba tecleando frenéticamente. Alejate de ahí pura. Rugió Silas, girando su arma hacia Elena. No. Gritó Thomas Miller, lanzándose contra Silas en un último y sorprendente acto de algo parecido al arrepentimiento, o quizás simplemente de puro instinto de supervivencia. El disparo de Silas alcanzó a Thomas en el hombro, pero la distracción fue suficiente. Dante apretó el gatillo 3 veces con una precisión quirúrgica. Silas cayó hacia atrás, atravesando el ventanal de cristal y desapareciendo en las aguas oscuras del puerto. Elena no se detuvo. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras la pantalla mostraba. Transferencia en progreso. 98%. 99%. Coordenadas de la rosa negra. Invertidas. Susurró Elena introduciendo el código final. 72.45.19. 34.21.08. La pantalla se tinó de un rojo intenso. Acceso denegado. Fondos bloqueados permanentemente.
Un silencio pesado cayó sobre la oficina. El imperio criminal que había atormentado a dos familias durante 30 años acababa de ser borrado digitalmente. El dinero no iría a Silas ni a Thomas ni a Dante. Había sido enviado automáticamente a una red de fundaciones para víctimas de la trata y el crimen organizado, tal como la madre de Elena y el hermano de Dante lo habían planeado décadas atrás. Dante se acercó a Elena, que estaba exhausta sobre la consola. La rodeó con sus brazos, y esta vez no hubo sombras entre ellos. Se acabó, dijo él apoyando su frente contra la de ella. Realmente se acabó. Pero el giro final llegó desde el suelo. Thomas Miller, sangrando pero vivo, miró a su hija con ojos empanados. Elena, tosió. Tu madre. Ella no solo quería protegerute. Ella sabía que tú eras la única con la fuerza para destruir esto. Yo solo era el guardián de una mentira que me consumió. Dante miró a Thomas, no con odio, sino con una lástima profunda. La policía y mis hombres leales están abajo, Thomas. Tendrás que responder por todo. Pero hoy, por primera vez, tu apellido no significa nada. Elena miró a Dante y, por primera vez en toda su vida, se sintió verdaderamente libre. No era la hija de un traidor, ni la mercancía de un contrato. Era la mujer que había terminado una guerra, y lo había hecho junto al hombre que, contra todo pronóstico, había aprendido a amarla en la oscuridad. 6 meses después, el air que rodeaba la costa no olía a pólvora ni a traición, sino a salater y a pinos silvestres. La mansión de los Vane, una vez una fortaleza de secretos y sombras, había sido transformada. Las pesadas cortinas negras habían desaparecido, dando paso a ventanales que permitían que la luz del sol inundara cada rincón, refulgándose en los planos de arquitectura que ahora cubrían la gran mesa del comedor. Elena Miller, que ahora prefería ser llamada simplemente Elena, se encontraba en la terraza, observando como las grúas del puerto, y bajo una administración legal y transparente, movían contenedores de esperanza. Había recuperado su carrera, pero esta vez, bajo sus propios términos. Estaba diseñando un complejo de viviendas sociales y centros de rehabilitación en los antiguos terrenos baldíos que su padre solía usar para el lavado de dinero. Thomas Miller estaba cumpliendo su condena, pero en sus últimas cartas a Elena, por primera vez, no hablaba de negocios ni de poder. Hablaba de arrepentimiento. Elena lo había perdonado no por él sino por ella misma, para no cargar con el peso del odio en su nueva vida. Sintió unos brazos fuertes y familiares rodear su cintura. Dante Vane, vistiendo una camisa de lino blanco y con una expresión de paz que antes parecía imposible en él, apoyó la barbilla en su hombro. El imperio criminal de los Vane se había disuelto. Dante había utilizado su influencia para desmantelar las estructuras corruptas desde adentro, entregando pruebas a las autoridades y transformando los activos restantes en empresas legítimas de tecnología y seguridad. El proyecto del muelle ha sido aprobado esta mañana, susurró Dante, besando suavemente el cuello de Elena. La ciudad finalmente tiene un puerto que no le pertenece a las sombras. Lo logramos, Dante, respondió ella, girándose en sus brazos para mirarlo a los ojos. Aquel acero que antes era frío ahora brillaba con una calidez profunda y sincera. No solo sobrevivimos, sino que construimos algo real sobre las ruinas. Dante metió la mano en su bolsillo y extrajo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, no reveló un diamante ostentoso, sino el collar de jade de la madre de Elena, restaurado y unido a una cadena de oro blanco con una pequeña rosa negra grabada en el cierre. Este collar fue la razón por la que te encontré, dijo Dante con voz emocionada. Pero el amor que siento por ti es la razón por la que me cuido. Elena ya no hay contratos ni deudas, ni promesas a los muertos. Solo estamos nosotros. ¿Quieres seguir construyendo este futuro conmigo, pero esta vez como mi compañera por elección y no por destino?
Elena sintió que las lágrimas, esta vez de pura felicidad, nublaban su vista. Vidante. Mil veces sí. Mientras el sol se ponía sobre el océano, teniendo el cielo de tonos rosados y dorados, ambos comprendieron que su historia no terminaba allí, apenas comenzaba. Habían pasado de ser países en un tablero de ajedrez sangriento a ser los arquitectos de su propia felicidad. El pasado era solo un prólogo, y el futuro por primera vez, era un libro en blanco esperando ser escrito con la tinta del amor y la libertad. Que viaje tan increíble hemos compartido. Ver Elena y Dante encontrar la paz y el amor después de tanta oscuridad nos recuerda que siempre hay una luz al final del túnel y tenemos el valor de luchar por la verdad. ¿Qué les pareció este final? ¿Creen que Elena tomó la decisión correcta al perdonar a su padre? Me encantaría leer sus reflexiones finales en la sección de comentarios. Sus palabras son el combustible que mantiene viva mi creatividad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el último segundo de esta historia de 40 minutos. Si disfrutes de este relato emocional y lleno de giros, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale un me gusta al video y compartilo con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Estén atentos, porque muy pronto traeremos una nueva historia que les robará el aliento. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta comunidad.